Hello, friends! Привет, друзья! You probably know, вы, вероятно, знаете, that Netherlands is a kingdom, что Нидерланды – это королевство. And on 27th of April we have a holiday, a King's Day. И 27 апреля у нас праздник, День Короля. Today we'll see a short video about this day. Сегодня мы посмотрим коротенькое видео про этот день. We'll interrupt this video from time to time. Мы будем прерывать это видео время от времени. To learn interesting or difficult words and expressions. Чтобы выучить интересные или сложные слова и выражения. Let's start. Today we'll see a low-key celebration of a favorite Dutch holiday, King's Day. Let's walk along Amsterdam streets and see what it looks like now in lockdown time. And in the end of this video, I'll show you of what it used to be in the previous years before lockdown. Low-key – простое, скромное, не привлекающее внимания. Low-key celebration – скромное празднование без размаха. Happy birthday to you. We are having a party at my place, but keeping it low-key. У нас дома будет вечеринка, но мы ее делаем скромно, без размаха. We don't want to disturb the neighbors. Мы не хотим тревожить соседей. А если мы, наоборот, хотим описать празднование с размахом? Угадайте, как мы скажем? Low – это низкий, а high – это высокий. Значит, high-key celebration. Okay, birthday boy, make a wish. A question to you. Do you like to have low-key or high-key celebrations? Let's walk along Amsterdam streets. Давайте пройдем по улицам Амстердама. Walk along the street или walk down the street – это переводится как «идти по улице». Отдельно слово along – это «вдоль». Например, вдоль реки – along the river, вдоль дороги – along the road. I'll show you what it used to be in previous years. Used to be – это то, что было раньше, не происходит сейчас. На эту тему есть отдельное видео. Если вы не знаете фразу, посмотрите, пожалуйста. Previous – это предыдущий, предшествующий. Например, previous job – предыдущая работа. Previous experience – предыдущий опыт. Скажите сами, предыдущее лето было классным. Проверяем. Previous summer was great. So unfortunately, because of the lockdown, the bright celebration of this national holiday was cancelled. And that's how Amsterdam streets look like this year. Fortune – это фортуна. Fortunately – это к счастью. Unfortunately – к сожалению. Because – потому что. Because of – из-за чего-то. Скажите сами, мы не пошли на пикник из-за погоды. Проверяем. We didn't go on a picnic because of the weather. People gather in small groups, just friends. All the cafes and restaurants are still closed. Local pubs try to sell beer and some food in the street. Koningsdag, ja. And here on these pictures you can see what these celebrations looked like couple of years ago. So everybody is dressed in orange because orange is a national Dutch color. People gather in small groups. Gather – собираться, gather together – собираться вместе. Скажите сами, мы любим собираться вместе по выходным. We like to gather on the weekend. Или we like to gather together on the weekend.
Everybody is dressed in orange. Все одеты в оранжевое. Казалось бы, everybody – это же все. Почему is? Почему единственное число? Да, это слово в английском и подобное ему принимает единственную форму. Все любят, мы скажем everybody likes, добавляем окончание s к глаголу, как будто бы это единственное число. Все хотят. Everybody wants. Как мы скажем, все здесь. Everybody is here. Well, hopefully these difficulties will come to an end soon and people of all countries will be able to have bright celebrations and travel all around the world. Hope – надеяться, hopefully – с надеждой. Hopefully these difficulties will come to an end. Come to an end – это устойчивая фраза. Приходить к концу, заканчиваться. And people of all countries will be able to travel around the world. И люди всех стран смогут путешествовать по миру. Will be able – смогут. Это прекрасная фраза, заменитель модального глагола can. По этой теме, пожалуйста, посмотрите мое отдельное видео. Travel around the world – путешествовать по миру. A question to you. Would you like to travel around the world in 1 month? Вы бы хотели совершить кругосветное путешествие за 1 месяц? Write in the comments, please. Thank you so much for watching. See you soon.